contact should separate. So triggering level is giving information to fixed contact, moving contact to separate. Triggering level ki information ichindi avaru biometric. Biometric ki bend kavalante enti condition more heat. More heat kavalante more current. More current kavalante more load. More load వచ్చేసింది. లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే హీట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, హీట్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే బయోమెట్రిక్ బెండ్స్ which gives information to triggering level to separate it. Which give information to triggering level to separate it. Separate చేసింది current is 0, MCB is off. MCB is off condition. Load increases. Load increases. Wow, itra. బయటికి రా ఒకసారి. This is normal condition. Bimetallic does not bend because normal heat, normal current, normal heat, the bimetallic does not bend. So it does not give information to triggering level. It won't give information to triggering level information. It is a normal condition. It is a normal condition. This is normal. Now go for the second one, overload diagram. Check the diagram very carefully. This is good. Bend అయింది ఇక్కడ. Bend అయితే it gives the information triggering level to separate it. It gives the information to separate చేసేమంది. Both are separated. Clear? ఎందుకు సెపరేట్ అయింది? హీట్ ఎక్కడ దేనిలో ఎక్కువైంది? బయోమెట్రిక్. ఎందుకు ఎక్కువైంది? మోర్ కరెంట్ ఎందుకు అయింది? more load, more current, more heat in the biometric strip. It bends, it gives information to triggering level to separate it. Check the diagram. ఇంకొక డయాగ్రామ్ చెక్ చేసుకోండి. వచ్చి చూడండి ఒకసారి, వాచ్ చేయండి డయాగ్రామ్ ని, వాచ్ చేయండి ఒకసారి. బెండ్ అవుతుందా లేదా? Don't draw the diagram. చూడండి అంతే. ఎగ్జామ్ కి డయాగ్రామ్ దించకూడదు. ఓన్లీ వన్ డయాగ్రామ్ ఇస్ ఎనఫ్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓన్లీ వన్ డయాగ్రామ్ ఇస్ ఎనఫ్. కూర్చో. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓన్లీ వన్ డయాగ్రామ్ ఇస్ ఎనఫ్. డోంట్ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్. మీకు అర్థం కావడానికి డయాగ్రామ్. డోంట్ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఈ డయాగ్రామ్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఓవర్లోడ్. ఓవర్లోడ్ అయితే ఏం కావాలా? కరెంట్ ఇంక్రీజెస్, హీట్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద బయోమెటాలిక్ స్ట్రిప్. బయోమెటాలిక్ బెండ్స్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ట్రిగరింగ్ లెవెల్ టు సపరేట్ ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్, మూవింగ్ కాంటాక్ట్. ట్రిగరింగ్ లెవెల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ట్రిగరింగ్ లెవెల్కి ఏమి ఇవ్వాలి? information. Aim information to separate. What is the diagram? Diagram is clear? ఈ డయాగ్రామ్ దేనికి? ఓవర్లోడ్. ఎందుకు ఓవర్లోడ్? ఎలా సపరేట్? ఇట్స్ కాల్డ్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్. ఎందుకు బెండ్ అయింది? ఫస్ట్ బెండ్ కావాలా? ఎందుకు బెండ్ అయింది? హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. హీట్ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అయింది? కరెంట్ ఎక్కువైంది. కరెంట్ ఎందుకు ఎక్కువైంది? లోడ్ ఎక్కువైంది. కరెంట్ ఎక్కువైంది. కరెంట్ వల్ల హీట్ వచ్చింది. హీట్ వల్ల విచ్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ట్రిగరింగ్ లెవెల్. బాబుడు అడుగుతాను అందరికీ, లేదు బయటికి వెళ్ళిపోండి వన్ బై వన్. నేను అడిగే క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా చెప్పాలి. రైట్, బీ సైలెన్స్. నేను అడుగుతున్నా వన్ బై వన్, ఆన్సర్ చెప్పండి. రైట్, ఫస్ట్ ఆన్సర్. వై వి గో ఫర్ దిస్ డయాగ్రామ్? ఓవర్లోడ్. ఆన్సర్ ఈస్ ఓవర్లోడ్ అవుతుంది. గో ఫర్ దిస్ డయాగ్రామ్. రైట్, దీంట్లో మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఎవరికి ఇవ్వాలి? ట్రిగరింగ్ లెవెల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఏమని ఇవ్వాలి? ఇన్ఫర్మేషన్ టు సపరేట్. ట్రిగరింగ్ లెవెల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఏమని ఇవ్వాలి? టు సపరేట్. So that MC will be off.
మరి ట్రిగరింగ్ లెవెల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలంటే ఎవరు ఇస్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్? బయోడైరెక్షన్ ఇస్తుంది. సో బయోడైరెక్షన్ ఫస్ట్ బెండ్ కావాలి. ఫస్ట్ ఏం కావాలి? మన బెండ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? హీట్ ఉండాలి. ఏముండాలి? మన హీట్ ఉండాలి, మోర్ కరెంట్ ఉండాలి. మోర్ కరెంట్ ఉండాలంటే ఓవర్లోడ్ కావాలి. లోడ్ కండిషన్. ఫస్ట్ ఏంటి? నార్మల్ ఆపరేషన్. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్. సెకండ్ డయాగ్రామ్ లోడ్ ఆపరేషన్. లాస్ట్ షార్ట్ సర్క్యూట్. లాస్ట్ వన్ షార్ట్ సర్క్యూట్. Right. Last diagram, third diagram. Don't draw this diagram in the exam point of view. Only first diagram is enough. Only first diagram is enough. Be silent. Right. Why we go to this diagram? Short circuit. అప్పుడు ఎవరు ఆపరేట్ కావాలి? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ కాయిల్ ఆపరేట్ కావాలి. Who should operate? This electromagnetic coil should operate. ఇది ఆపరేట్ కావాలి. The electromagnetic will give information to triggering level. The electromagnetic give information to triggering level with help of plunger. With help of plunger ఏం చేస్తుంది? పుష్ డౌన్ చేస్తుంది, కిందికి ప్రెస్ చేస్తుంది. So it will plunger will press it so that it will disconnected. Plunger ఏం చేస్తుంది? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా. ఎప్పుడైతే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుందో the current will flow through the magnet. కాయిల్ అంటే ఏంటిది? మ్యాగ్నెట్. కాయిల్ అంటే ఏంటిది? షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు మోర్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ది కాయిల్. మోర్ కరెంట్, వి గెట్ మోర్ ఫోర్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి? ఫోర్స్. ద ఫోర్స్ విల్ పుల్ డౌన్ ద ప్లంజర్ డౌన్. ప్లంజర్ పుష్ చేస్తుంది ఎవరికి? ట్రిగరింగ్ లెవెల్కి. ప్లంజర్ విల్ పుష్ డౌన్ ద ట్రిగరింగ్ లెవెల్ డౌన్ సో దట్ ఇట్ విల్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది మూవింగ్ కాంటాక్ట్. ట్రిగరింగ్ లెవెల్ మళ్ళీ ఆపరేట్ అవుతుంది. ఎవరు ఆపరేట్ అవుతుంది? ట్రిగరింగ్ లెవెల్. బట్ ఎలా? ప్లంజర్ విల్ పుష్ డౌన్. ప్లంజర్ విల్ పుష్ డౌన్. ప్లంజర్కి ఆ ఫోర్స్ లేదు. ఓవర్లోడ్ అయినప్పుడు ప్లంజర్కి ఆ ఫోర్స్ లేదు. అలా డిజైన్ చేశాను నేను. ఎంసీబీని ఎలా డిజైన్ చేశానంటే ఓవర్లోడ్ అయినప్పుడు షుడ్ నాట్ వర్క్. ప్లంజర్ షుడ్ నాట్ వర్క్. ఓవర్లోడ్ అయినప్పుడు ప్లంజర్ షుడ్ నాట్ వర్క్. షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడే ప్లంజర్ షుడ్ వర్క్. షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడే ప్లంజర్ షుడ్ వర్క్. ప్లంజర్కి ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. ఏం అప్లై చేయాలి? ఎవరికి అప్లై చేస్తున్నావు? ట్రిగరింగ్ లెవెల్కి అప్లై చేయాలి. ఎవరికి అప్లై చేయాలి? ట్రిగరింగ్ లెవెల్కి అప్లై చేస్తే డిస్కనెక్టెడ్. నాకు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఏం చేయాలి? ఫోర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఫోర్స్ అంటే ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లై టు ప్లంజర్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్లో నీ ఫోర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఫోర్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే కనుక నాకు కరెంట్ కావాలి. ఏ కరెంట్ కావాలా? షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ కావాలి. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్కి ఫోర్స్ కావాలి. ఫస్ట్ ఏం కావాలి? ఫోర్స్ కావాలంటే నాకు ఏం కరెంట్? వాట్ కరెంట్ ఐ నీడ్? షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ కావాలి. ఏం కరెంట్ కావాలి? రైట్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్లక్స్. ఫ్లక్స్ అంటే ఫోర్స్. ఐ నీడ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్. అంతే. ఆ ఫోర్స్ వచ్చిందంటే ప్లంజర్ వర్క్స్. ప్లంజర్ పుష్ డౌన్ ద ట్రిగరింగ్ లెవెల్ డౌన్ విల్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్, మూవింగ్ కాంటాక్ట్. ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ అండ్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్. ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు. మళ్ళీ చెప్తున్నా ఒకసారి. ఈ డయాగ్రామ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కోసం. ఈ డయాగ్రామ్ అది కన్ఫర్మ్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఏ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది? షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఏం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది? ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ అంటే ఏం క్రియేట్ చేస్తుంది? ఫ్లక్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఏం క్రియేట్ చేస్తుంది? ఫ్లక్స్ అంటే ఇది నథింగ్ బట్ ఫోర్స్. దట్ ఫోర్స్ ఇస్ అప్లైడ్ టు ది ప్లంజర్. ప్లంజర్ ఏం చేస్తుంది? పుల్ డౌన్ ద ట్రిగరింగ్ లెవెల్ డౌన్, డిస్కనెక్ట్ చేస్తుంది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ప్లంజర్. వల్ల డిస్కనెక్ట్ చేస్తుంది. సో డిస్కనెక్ట్ కానీ ఎంసీబీ ఈజ్ ఆఫ్. టార్గెట్ ఏంటి? మూవింగ్ కాంటాక్ట్ని
ఫిక్స్డ్ కవర్ సపరేట్ చేయడమే టార్గెట్. ఏ కండిషన్లోనే చూసుకోండి, ఓవర్లోడ్ కానీ షార్ట్ సర్క్యూట్. మన టార్గెట్ ఏంటి? మూవింగ్ కాంటాక్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ షుడ్ బి సపరేటెడ్ వెన్ ఫాల్ట్ అకర్స్. అదే టార్గెట్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ డయాగ్రామ్. మళ్ళీ వినండి ఒక్కసారి. లాస్ట్ within 1 minute we will close this circuit breaker is closed. Second topic is closed. Circuit breaker is closed. Right. Listen. Our target is fixed contact, moving contact is open. ఇది ఓపెన్ కావాలి. దిస్ షుడ్ బి ఓపెన్. ఇది ఓపెన్ కావాలి అంటే దీనిలో కరెంట్ ఫ్లో కావాలి. దీనిలో ఏం కావాలి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కరెంట్? షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఫ్లో కావాలి. వాట్ కరెంట్? షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఫ్లో కావాలి. షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఫ్లో అయితే ఏమవుతుంది? I get more flux. I will get more flux. Whenever a current flows this coil, it becomes a magnet. A magnetic field produce అవుతుంది. దీని చుట్టూ ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? Magnetic field called force. That force is applied to the plunger. ఆ ఫోర్స్ అప్లై అయిపోతుంది, ప్లంజర్కి అప్లై. సో ప్లంజర్ విల్ పుష్ డౌన్ ద ట్రిగరింగ్ లెవెల్. ప్లంజర్ విల్ డిస్కనెక్టెడ్. ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్కి డిస్కనెక్ట్ చేస్తుంది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ప్లంజర్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు కావాల్సింది నా హెడ్డింగ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. నా హెడ్డింగ్. సో కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ దిస్ కాయిల్? షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్. వాట్ విల్ ప్రొడ్యూస్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫోర్స్. దట్ ఫోర్స్ ఇస్ అప్లైడ్ టు ది ప్లంజర్. సో ప్లంజర్ విల్ డిస్కనెక్ట్ ద ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రిగరింగ్ లెవెల్. ఇట్ విల్ డిస్కనెక్టెడ్. ప్లంజర్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తుంది. డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? ప్లంజర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రిగరింగ్ లెవెల్. ఎవరు హెల్ప్ తీసుకుంటుంది అక్కడ? ట్రిగరింగ్ లెవెల్ హెల్ప్. ప్లంజర్ ఈస్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రిగరింగ్ లెవెల్. ప్లంజర్ ఈస్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టు డిస్కనెక్ట్ ద ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ అండ్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్. ఇన్ దిస్ వే MCB will be off. Clear? So that working is completed. First normal diagram, overload diagram, short circuit diagram. Only two conditions. So we diagram, we don't draw these two diagrams. Right. ఒక్కసారి చూడండి. Under normal current, the MCB remains closed, allowing current to flow through. Fault occur కాలేదు. First diagram. Now under normal current, the MCB remains closed, allowing current to flow through. First diagram. Second diagram. During overload, the bimetallic strip heats up and bends due to thermal expansion. This bending action triggers a latch mechanism that opens the contacts, breaking the circuit. Latching mechanism antam. If you open the mechanism, it is latching mechanism antam. Separate ayindante what is the mechanism? Latching mechanism. Separate ayindante latching mechanism. Clear? మనకు మీరే చదవండి. సెకండ్ పాయింట్ 2 చదవండి అందరూ ఒకసారి. Read the point 2. అందరికి ఎగ్జామ్ పెడతా ఇప్పుడు. అయిపోతుంది ఎగ్జామ్ పెడతా. ఓన్లీ 5 members ఎగ్జామ్. ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో విల్ బి రాసుకోండి. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ తెచ్చుకోండి. Go for the diagram first. Only one diagram. Draw this diagram. Only one diagram. Draw this diagram first.
Operation of circuit breaker. Operation of MCB. Operation of MCB. Heading. Operation of MCB heading. Operation of MCB heading. Operation of MCB heading. MCB heading. Operation of MCB. Bimetallic strip, triggering level, magnetic coil, plunger, fixed contact, moving contact. So that circuit breaker is completed. Fuse and circuit breaker are completed. Fuse and circuit breaker. ఎగ్జామ్కి ఎంసీబీ వస్తే మీరు ఆ 5 పాయింట్స్ రాయండి. ఫస్ట్ 5 పాయింట్స్, తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్, తర్వాత వర్కింగ్. విల్ గెట్ 10 మార్క్స్. విల్ గెట్ 10 మార్క్స్. Only one diagram is enough. Exam point of view. Exam point of view, one diagram is enough. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పెడతా 1 by 1. Under normal operation, current will flow. This is called a normal operation. Fault occur కాలేదు. What are the two faults? Overload, short circuit. ఫార్టీ 5 minutesలో కంప్లీట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ దానికి 4th వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు రాపిస్తున్నాను, ఎందుకంటే రాస్తే మైండ్లో ఉంటాయి. చెప్పు. కరెంట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యే లెవెల్ అవుతుంది. Bimetallic strip, next moving contact, next coil, next terminal minus. What is our target? Separate fixed contact when fault occurs. అంతే, మనం సపరేట్ చేయాలంతే. ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్, మూవింగ్ కాంటాక్ట్ సపరేట్ చేయాలి when fault occurs. బాబు నువ్వు రాయాలి డయాగ్రామ్ నుంచి. ఎగ్జామ్ పెడతా ఇప్పుడు.
రిమూవ్ చేసేస్తా. ఓన్లీ 30 సెకండ్స్ పక్కలతో రాసుకోండి. చెప్పు. ఓవర్లోడ్ అయితే ఏమవుతుందమ్మా? ఓవర్లోడ్ fault occurs. What happened to biometric strip? Bend aitadi, which give information to triggering level, so that it will be separated. It will be right. Right, enter ready. 2 minutes time to complete. Normal condition, overload condition, short circuit condition. This is called operation. Under normal current, during overload, during short circuit. Latch, what is meant by latch mechanism? Separate చేయడం. అందరూ అడుగుతారు బై బై. ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు రాసేటప్పుడు ఎగ్జామ్ పెడతాను నేను. మేడం ఎగ్జామ్ పెడతాం. గోయింగ్ టు కండక్ట్ దిస్ 2 ఎగ్జామ్స్ నౌ. ఎగ్జామ్ పెడతాం ఇప్పుడు 5 minutes. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పెడతాం ఇప్పుడు 5 minutes. తెలిసిపోతుంది నాకు ఎవరు చదువుతున్నాడు ఎవరు చదువుతలేరు. ఇక్కడే ఎగ్జామ్, చదవడం ఇక్కడే, ఎగ్జామ్ ఇక్కడే. దట్స్ వై ఐఎమ్ రిపీటింగ్ 2 to 3 times టు రైట్ ది ఎగ్జామ్ నౌ. During overload, during short circuit, what happens? During short circuit, we get a more magnetic field. We get a more magnetic field that becomes a force to plunger. వీళ్ళు ఇప్పుడు ఫ్యూజ్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోయారు. సర్క్యూట్ కూడా పర్ఫెక్ట్, అవసరం లేదు ఇక. అందరు 10 marks వస్తాయా? డయాగ్రామ్ విత్ 5 points, 10 marks. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎంసీబీ విత్ డయాగ్రామ్, 10 marks క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎంసీబీ. కన్స్ట్రక్షన్ రాయండి, ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ రాయండి, తర్వాత వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ రాయండి, ఆపరేషన్ ఫినిష్. 10 marks సింగిల్ క్వశ్చన్. ఎంసీబీ 100% క్వశ్చన్. ఎంసీబీ 100% క్వశ్చన్. ఫైనల్ ఎగ్జామ్. ఈ డయాగ్రామ్ రాస్తే, ఈ డయాగ్రామ్ కనిపించింది అంటే మీకు 4 marks పడినట్టే, 4 marks వచ్చేసినట్టే. ఓన్లీ డయాగ్రామ్.
రావట్లేదా? అడగడం మీద ఫోన్ చేయండి మీ డైరెక్ట్ ఇంటికి, ఇంకా అడిగేది ఏముండదు ఇక. సైలెన్స్. ఇప్పుడు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చిన అందరికి మేడం పిలుస్తారు, 1 by 1 రావాలి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి ఫస్ట్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. ఓన్లీ 4 points. Only 4 points. Operation is only with one diagram, 4 points. One diagram, 4 points. Explain the operation ante construction rayala, operation rayala, rendu rayali. Construction ante telsu cheppanu. Operation ante diagram. Rendu rastane vastayi meeku 10 marks. ఇప్పుడు ఫ్యూజ్ మీద, సర్క్యూట్ బ్రేకర్ మీద ఎగ్జామ్ పెడతాను నేను. ఒక టైం ఇస్తాను, టైం లిమిట్. 1 by 1 వచ్చి అక్కడ ఎగ్జామ్ రాయాలి, మార్క్స్ వేస్తాం. క్లియర్? రైట్. Last 20 seconds. I'm closing the circuit breaker. సో అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ చూసుకోండి. సర్క్యూట్ బ్రేకర్ వెరీ ఈజీ ఉంటాయి. నాట్ ఓకే. మెయిన్ టాపిక్ అయితే నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్, ఆపరేషన్ అండ్ 5 points. స్టార్టింగ్ 5 points చెప్పా. ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చెప్పాను. డెఫినేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ వన్ ఇస్ 5 points for MCB, 5 points for MCB, construction, working. Yes, these are the disadvantage, advantage. You can read it by yourself. Clear all of you? So that circuit breaker is completed. Fuse and circuit breaker completed. Next topic is electric shock. Electric shock or electric. See, electrical shock is not a just it is theory part. Okay, you will get the definitions, some points. Okay, అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, రాసుకోండి, నాకు ఎగ్జామ్ లాగా రాయండి. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ లైక్ ఏ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఆపరేషన్, ఫ్యూజ్ ఆపరేషన్ కాదు. ఇదే ఎలక్ట్రిక్ షాక్ is normal theory part. Right? Be silence. Right. What is electrical shock? It is a physical reaction when current flows through the body. It is a physical reaction when current flows through the body. Is called electric shock. Is called an electrical shock is a physical reaction that occurs when current passes through the human body. It is a physical reaction. That is what is shock? It is physical reaction when current flows through the body. When current flows through the body, it is physical reaction. Clear?
This is called definition of electric shock. It's a physical reaction when current flows through the body. And current flows through the body. Write down the definition. When current flows through the body, is physical reaction when current flows through the human body and body. Write down the definition of electric shock. One more question. What is electric shock? Definition of electric shock. అందరూ అడుగుతా 1 by 1 చెప్పాలి. ఇది 5 minutes లో అయిపోయి electric shock. When you go for earthing, so that safety measures completed. ఎర్తింగ్ వెళ్ళిపోవాలి వెంటనే. ఎర్తింగ్ లో 2 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. చెప్పమ్మా ఏంటి డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్? Flows through the human body or body. What is electric shock? It is a physical reaction when current flows through the body. Current is important ikkada. Current ఎంత ఫ్లో అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. Causes of electrical shock. ఎందుకు వస్తుంది electrical shock? The main three reasons. The main three reasons are, first, if you touch a voltage source, on లో ఉన్నప్పుడు voltage source touch చేస్తే 220 volts, 110 volts, 100 volts, 9 volts, 10 volts, whatever it may be, more voltage we get more shock. First cause ఏంటి? If you touch the source of voltage source ని touch చేస్తే. Second thing, live conductor వెళ్ళి వైర్ని పట్టుకుంటే, కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్న వైర్ని పట్టుకుంటే షాక్ వస్తుంది. లైవ్ కండక్టర్ సెకండ్ కాజ్. థర్డ్ కాజ్, దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ పాత్ ఫర్ కరెంట్ టు ఫ్లో త్రూ ది బాడీ టు ది గ్రౌండ్. అండ్ గ్రౌండ్లో ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అయినప్పుడు గ్రౌండ్ టచ్ అవుతున్నావు, లైవ్ కండక్టర్ టచ్ చేసినావు, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో 3 conditions electrical shock occurs. What is the first condition? Just write voltage source and write అంతే. Second condition, live conductor. Third condition, current flows through the body through ground. So మూడు ఈ కాజెస్ ఎందుకు వస్తుంది ఎలక్ట్రికల్ షాక్? 3 conditions. The main important చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి. The main important conditions చూసుకోవాలి. The main important, what is the first condition? Voltage source or source of voltage. Second condition, live conductor. When current is flowing through the wire, when is current flowing through the, if you touch that wire you get shock. Live conductor, current is flowing through the conductor. Live conductor, current is flowing through the conductor, touch the wire, you get shock. Cause of, more important point, causes of electric shock. Next one, third one. చెప్పమ్మా షాక్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది? సోర్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ టచ్ చేసి ఆన్లో ఉండాలి. ఆ సోర్స్ కూడా ఎలా ఉండాలి? ఆన్లో ఉండాలి. లైవ్ కండక్టర్ అంటే మీనింగ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ది కండక్టర్. నెక్స్ట్ వన్, రైట్, ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ severity of electric shock. What are the factor effects? దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? అది ఎక్కువ షాకా తక్కువ షాకా అంటే దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? అది ఫ్యాక్టర్స్. ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ happens. Factors affecting severity of electric shock. Current 2 amperes, 4 amperes,
5 amperes. More current, more shock. Less current, less shock. So it depends upon the magnitude of the current. It depends upon the magnitude of the current. Second is the path of the current. So current ela flow aitundi from body to ground, only body air lo unnappudu. So depends upon the current. Depends upon the path of the current. Third condition, duration of contact. So ఎంతసేపు లైవ్ కరెంట్ టచ్ అయి ఉంది, తక్కువ సెకండ్స్లో ఉంటే బయటకు వచ్చేస్తే ఓకే, అంటే కంటిన్యూ పట్టుకుంటే మోర్ కరెంట్. సో కాంటాక్ట్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్వీన్ లైవ్ కండక్టర్ అండ్ హ్యూమన్ బాడీ. బిట్వీన్ లైవ్ కండక్టర్ అండ్ హ్యూమన్ బాడీ. నెక్స్ట్ బాడీ రెసిస్టెన్స్. మన రెసిస్టెన్స్ ఒకటి తక్కువ షాక్ కొట్టచ్చు, ఒకటి షాక్ కొట్టచ్చు. సేమ్ కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్, 1 milliamp is flowing in my body, the same person is flowing 1 milliamp. Depending upon their resistance, the current will flow. ఒకసారి ఎంత కరెంట్ ఫ్లో చావరు, ఒకసారి అలా ఉంటాయి. The body is having high resistance, less current. High resistance, less current. Body ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. బాడీకి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అందరికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి కరెంట్ విల్ ఫ్లో, దాన్ని బట్టి సో దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద బాడీ ఆఫ్ ది రెసిస్టెన్స్. బాడీ ఆఫ్ ది రెసిస్టెన్స్. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. లాంగర్ కాంటాక్ట్ ఇంక్రీజెస్ రిస్క్. ఎక్కువసేపు టచ్లో ఉంటే కనుక రిస్కే కదా. సో దిస్ 5 points we have to remember. These 5 points we have to remember. Voltage levels. Voltage level. నాకు ఓన్లీ బ్లూ కలర్ చెప్తే చాలు, ఓన్లీ బ్లూ కలర్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ magnitude, how much current is flowing through the body. 1 milliamp, 100 milliamp, that depends on the current. Path of the current. So current flowing down to next level. How it flowing? Path of the current. Third one, contact. Contact is very important. Resistance. Fifth one, voltage level. So 5 voltage or 10 volts or 2 volts, depends upon the voltage levels. More voltage, more shock. Less voltage, less shock. So blue color they రాసుకోండి, only blue color. Factors affecting. అందరూ అడుగుతా factors affecting. చెప్పు దేని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది factors. First one, magnitude of the current. Second one, path of the current. Next one, contacts. Body resistance, voltage levels. అందరూ అడుగుతా 5 ఎఫెక్ట్. దేని మీద డిపెండ్, షాక్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ ఉంటుందని 5 ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. Exam point of view, what are the factors affecting the 1 mark question? 1 mark question. What are the factors affecting the electric shock? If 5 lines రెండు రాయండి చాలా మార్క్స్ వస్తాయి. 1 mark. Out of 5 you write any 2. Out of 5 write any 2, you get 1 mark question. 1 mark question. చెప్పము 5 factors. Hello, last page. 5 factors. Voltage levels. Effects of electric shock on the human body. ఇది అడుగుతా టేబుల్. సో 1 milliamp కొడితే బాడీలో ఏ పార్ట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, 2 milliampsకి ఏ పార్ట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, 3 milliampsకి ఏ పార్ట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. So I need the parts where current flowing to the body. So ఏమవుతుంది, 1 ampere ఫ్లో అయితే ఏమవుతుంది బాడీకి, 2 amperes, 2000 milliamps అయితే ఏమవుతుంది, డెత్ ఇక. సో ఆ టేబుల్ కావాలి, ఐ నీడ్ దట్ టేబుల్. Effects of electric shock on the human body. Effects of electric shock on the human body. Right. ఈ పాయింట్ అవసరం లేదమ్మా, డోంట్ రైట్ దిస్ పాయింట్ ప్లీజ్, డోంట్ రైట్, ఓన్లీ రైట్ ఎఫెక్ట్స్, ఓన్లీ రెడ్ కలర్, రైట్ డౌన్ ద రెడ్ కలర్ ఓన్లీ, రైట్ డౌన్ ద రెడ్ కలర్ ఓన్లీ.
ఇది right, don't write this one. Effects of electric shock on the human body. Effects of electric shock on human body. అది ఒకటే రాయండి, ఒక టేబుల్ రాయండి అంతే. 5 rows ఉంటాయి, ఆ 5 rows రాస్తే ఎనఫ్. Effects of electric shock on the human body. Effects of electric shock on the human body. Right. Current levels in milliamps. Be silence. Current levels in milliamps. Probable effect on human body. If 1 ampere will flow through the body, what will happen? Slightly tingling sensation. 1 ampere flow అయితే జస్ట్ సెన్సేషన్ వస్తుంది అంతే, షాక్ సెన్సేషన్. మీకు వైబ్రేషన్ వస్తాయి, లైట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ షేకింగ్ ఆఫ్ ది బాడీ, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ షేకింగ్ ది హ్యాండ్స్. 1 ampere ఫ్లో అయితే టింగ్లింగ్ షేకింగ్ అవుతుంది, ఓన్లీ షేకింగ్. డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద బాడీ, డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద బాడీ. ఇఫ్ 1 ampere 1 milliamp ఫ్లోస్, 1 milliamp ఫ్లో అయితే ఏం కాదు. Please all of you write on this table. Please all of you write on this table. 1 minute time only. 1 minute లో కంప్లీట్ అయిపోవాలి. అడుగుతా క్వశ్చన్, 1 ampere కి ఏం జరుగుతుంది? స్లైట్లీ టింగ్లింగ్ సెన్సియేషన్, స్లైట్లీ టింగ్లింగ్ సెన్సియేషన్ 1 ampere ఫ్లో అయితే. స్లైట్ టింగ్లింగ్ సెన్సియేషన్, జస్ట్ మీ బాడీ తెలిసిపోతుంది, మరి షాక్ కొట్టిందని తెలిసిపోతుంది. 1 ampere ఫ్లో అయితే మీకు తెలిసిపోతుంది, షాక్ కొట్టిందని తెలిసిపోతుంది, అంతేనా? సో 5 milliamps ఫ్లో అయితే, 5 milliamps ఫ్లో అయితే నాట్ పెయిన్ఫుల్ బట్ డిస్టర్బింగ్ ద బాడీ, నాట్ పెయిన్ఫుల్ బట్ డిస్టర్బింగ్ ద బాడీ. 5 milliamps ఫ్లో అయితే, 5 milliamps ఫ్లో అయితే ఏమో ఏం జరుగుతుంది? పెయిన్ఫుల్ అని తెలుస్తుంది, నాట్ పెయిన్ఫుల్ బట్ డిస్టర్బింగ్ ద బాడీ. ఓన్లీ 5 rows ఉన్నాయి, 5 rows కంప్లీట్, 2 rows completed, 1 milliamp completed. చెప్పు, 5 milliamp ఏమి జరుగుతుంది బాడీ ఫ్లో అయితే? నాట్ పెయిన్ఫుల్ బట్ డిస్టర్బింగ్ ద బాడీ. ఇప్పుడు అందరూ అడుగుతా 1 by 1 చేస్తున్నాను. నాకు అందరు చెప్పాలి, 9-10 milliamps అయితే ఏం జరుగుతుందని అడుగుతా, చెప్పాలి మీరు. 9-10 milliamps will flow through the body, what happens? Give the answer. అందరు ఆన్సర్ ఇవ్వాలా. 6 to 16 milliamps flows through the body, what happens? చెప్పాలి, అడుగుతారు 1 by 1 చదువుతున్నాయి, చదువుతున్నాయి.
నోట్స్ చెక్ చేస్తాను. ఇప్పుడు అందరికీ అడుగుతా. ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తాను, మేడం కూడా చెక్ చేయమని చెప్తున్నా. ఇప్పుడు అది ఏ షా. సో వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ టు ది బాడీ, వాట్ ఆర్ ద got it. The last one. Last 10 seconds, I will remove this one. Finished. Up to 2000 only. Greater than 2000 milliamps, death, almost death. Greater than 2000 milliamps, almost death. So up to 2000 they have given. Greater than 2000 milliamps flowing through the body, it is almost death. ఫోర్ నుంచి 350 నుంచి ఒక ఎగ్జామ్ పెడదాం అందరికి. ఇవే ఎగ్జామ్స్ 5 వరకు ఉంటారు. 5 వరకు ఎగ్జామ్ పెడతాం, తెలిసిపోతున్నాం. బాబు అంతా చదువుకొని రెడీగా ఉండాలి. మేము ఎగ్జామ్ పెడుతున్నాం. అటెండెన్స్ కూడా మేడం తీసుకుంటారు. ఈరోజు చెప్పిన ఈరోజు అయిపోవాలి. ఫ్యూజ్, సర్క్యూట్ బ్రేకర్, ఎలక్ట్రిక్ షాక్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ బై టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. Last 20 seconds. 20 seconds. 20 seconds. I will remove this one. So the last one, fifth one, how to avoid electric shock. What are the precautions we have to take? So the points ఉన్నాయి, 5 points, 6 points. Exam point of view అన్నీ వస్తాయి. Right. Fifth one, the last one, how to avoid the electric shock. So జాగ్రత్తగా ఉండాలి. షాక్ ఇంట్లో అన్ని వస్తువులన్నీ జాగ్రత్త పెట్టుకుంటే. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ టు అవాయిడ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్? సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎర్తింగ్, ప్రాపర్ ఎర్తింగ్ ఉండాలి ఇంట్లో. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ యూ రైట్ ఆన్ ద బ్లూ కలర్. ఓకే, రైట్ ఆన్ ద ఓన్లీ బ్లూ కలర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ప్రాపర్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏముండాలి? ప్రాపర్ ఎర్తింగ్ ఉండాలి. ఇంట్లో ఎర్తింగ్ లేకుంటే కనుక షాక్ ఈజీగా వస్తుంది. ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ బాడీ. ఫ్రిడ్జ్కి ఎర్తింగ్ లేదనుకో, టచ్ చేస్తే షాక్ వచ్చేస్తుంది. ఫ్రిడ్జ్కి ఎర్తింగ్ ఉండాలి, టీవీకి ఎర్తింగ్ ఉండాలి, అన్నిటికీ. ఏసీ ఎర్తింగ్. ఎర్తింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అవాయిడ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్. టు అవాయిడ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్.
First condition is proper earthing. Second one, write down only blue color. B, use of proper insulation. Proper insulation touch చేయాలి. కాపర్ వైర్ ఉందనుకోండి, పైన కాపర్ వైర్ కనిపిస్తే కనుక డోంట్ టచ్ దట్ వన్. టు టచ్ ద కలర్, బ్లూ కలర్, గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది కదా కాపర్ వైర్. యూ హ్యావ్ టు టచ్ ద ఇన్సులేషన్. యూ హ్యావ్ టు టచ్ ద ఇన్సులేషన్ పార్ట్. డోంట్ టచ్ ద డైరెక్ట్ కాపర్ వైర్. డోంట్ టచ్ ద కాపర్ వైర్ డైరెక్ట్ టచ్ చేయకూడదు, ఇన్సులేషన్ టచ్ చేయాలి. మీకు కాపర్ ఇంట్లో చూస్తుంటారు, బ్లూ కలర్, గ్రీన్ కలర్, రెడ్ కలర్, సో దాన్ని టచ్ చేయాలి. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్సులేషన్. Don't touch the copper wire directly under line, current flow అవుతున్నాను. Don't touch it. Second one, use of circuit protection devices. Use of circuit protection devices. What are the example? MCB, fuse. These are the use of circuit protection devices. Use of circuit protection devices. సో మన ఇంట్లో ఏముండాలి? సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఉండాలి కదా, ఎంసీబీ ఉండాలి. అవన్నీ ఉంటే షాక్ వచ్చినా కానీ ఖచ్చితంగా సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ యూజ్ చేయాలి ఇంట్లో. ఎంసీబీ. నెక్స్ట్ వన్, ఏది రైట్ ఆన్ ఓన్లీ బ్లూ కలర్. Avoid overloading circuit. Avoid overloading circuit. What is overloading? Instead of one AC, you are using two ACs. Our echo current flow is not a problem with it. We get a shock when you touch the wire. You have to use only one AC for one room, but you are using two ACs. Overload aitundi. What happens? Overload. Avoid overload circuits. Avoid overload circuits. So one socket lo don't connect multiple wires. In one socket don't connect multiple wires. Clear? Adu shock vastadi. Next one, use of personal protective equipment. Rubber, glouses you have to wear while doing the work on the electrical. Fan repair ochina, either repair vaste always wear rubber gloves. You have to wear all those things while doing work on the fan, fridge, whatever it may be. Use of personal protective equipment. Regular maintenance. You have to check the fridge కానీ ఏమైనా కానీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. వైర్స్ ఉసిపోయినాయా లేవా అని అన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. ఎర్తింగ్ ఉందా లేదా ఇంటికి. Maintenance, you have to maintain all those equipments. Maintenance is very important. Checking the wires so that we have completed electric shock. So that we have complete electric shock. Fuse completed, circuit breaker is completed, and electric shock is completed. Electric shock is completed. What happened? Be silence. So that we have completed 3 topics today. Shock, electric shock, circuit breaker, fuse. Last topic, today's last topic is earthing. See, safety precautions అన్నా అది రాయొచ్చు మీరు. ఏది అవాయిడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ రాయొచ్చు. సేఫ్టీ ప్రికాషన్ అన్నా అవాయిడ్ ఆఫ్ అన్న రెండు మీనింగ్ ఒకటే. సో ద లాస్ట్ పెండింగ్ ఈజ్ ఎర్తింగ్. ద లాస్ట్ పెండింగ్ ఈజ్ ఎర్తింగ్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ?
the process of transferring the immediate discharge of electrical charges. Be silence. Definition of earthing. I want to go for the definition of earthing. Immediate discharge of electrical charges, nothing but a current. Nothing but a current. Current has to flow directly to the earth. Earth వెళ్ళిపోవాలి. ఎప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఎర్తింగ్ ఇంట్లో లేకుంటే కనుక the current flows into your body. If you touch the fridge or whatever it may be, it has to go somewhere, it has to go. ఎర్తింగ్ లేకుంటే నేను టచ్ చేస్తే నా బాడీలో వచ్చేస్తుంది. ఫ్రిడ్జ్కి ఎర్తింగ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఒక్కోసారి అన్వాంటెడ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో త్రూ ది ఫ్రిడ్జ్. అన్వాంటెడ్ కరెంట్స్, విచ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో? అన్వాంటెడ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో త్రూ ది ఫ్రిడ్జ్. సో అన్వాంటెడ్ కరెంట్ ఎర్తింగ్ ఉంటే ఇట్ విల్ గో డైరెక్ట్ టు ది గ్రౌండ్. గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇఫ్ ఎర్తింగ్ ఈజ్ నాట్ దేర్, ఇఫ్ యూ టచ్ ద ఫ్రిడ్జ్, అన్వాంటెడ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో త్రూ ది యువర్ బాడీ. అన్వాంటెడ్ కరెంట్, ఫాల్టీ కరెంట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అందుకని ఖచ్చితంగా ఎర్తింగ్ ఉండాలి. ఏమి ఎర్తింగ్ లేకపోతే ఇమీడియట్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ది బాడీ. So what is the definition? The process of transferring the immediate discharge of electrical charges is nothing but a current. Discharge of electrical charges is nothing but a current directly to the earth by the help of low resistance wire. ఖచ్చితంగా లో రెసిస్టెన్స్ వైర్ ఉండాలి. ఎర్తింగ్ చేసేటప్పుడు కండిషన్ ఏంటి? లో రెసిస్టెన్స్ వైర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎర్తింగ్ చేసేటప్పుడు కాపర్ వైర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎలా ఉండాలి? కాపర్ వైర్ లో రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి. లో రెసిస్టెన్స్ మోర్ కరెంట్, హై రెసిస్టెన్స్ లెస్ కరెంట్. లో రెసిస్టెన్స్ మోర్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో త్రూ ది గ్రౌండ్. So the selection of wire is very important in such a way that we have to select the wire which is having low resistance. What do you mean by immediate discharge of current? Electrical charges, current. అది రెడ్ కలర్లో ఉన్నది కరెంట్ అంటారు. టోటల్లీ కరెంట్ అంటదని ఏమంట? కరెంట్. ఇంకొక నేమ్ ఏంటి? చార్జెస్. ఇంకొకటి ఏంటి? చార్జెస్. సో ఇమీడియట్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ చార్జెస్ ఇలా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి? అవన్నీ డైరెక్ట్ టు ద ఎర్త్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. డైరెక్ట్ టు ద ఎర్త్, బికాస్ ఎర్త్ ఈస్ హ్యావింగ్ జీరో పొటెన్షియల్. ద ఎర్త్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ జీరో పొటెన్షియల్. అందుకంటే డైరెక్ట్గా ఎర్త్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. Which does not affect the equipment and human body. Right. Now tell me the on the right definition. Right on the definition. Earthing definition. Define earthing. Immediate discharge of electrical charges directly to the earth by the help of low resistance wire. By help of కండిషన్ 1. ఎర్తింగ్ తయారు చేయాలంటే కండిషన్ 1 లో రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి. కండిషన్ 1 అది ఉంటేనే మీరు సక్సెస్ అవుతారు. లేకుంటే కష్టం. లో రెసిస్టెన్స్ వైర్తోనే ప్లాన్ చేయాలి. ఎర్తింగ్ చేయాలంటే లో రెసిస్టెన్స్ ఉండవలసిందే. Flow of electrical charges is known as current. So define earth. One more question. Define earthing. One more question. Define earthing. Chepama earthing. Low resistance. By help of low resistance. Clear all of you? Silence. Low resistance. ఖచ్చితంగా low resistance ఉండాలి కండిషన్. Immediate discharge of electrical charge is known as current. Right. Does earthing protects? Earthing ఎందుకు చేస్తున్నాం? కండిషన్ 1. ఆపరేటింగ్ పర్సనల్, మన బాడీలో ఎఫెక్ట్ కాకుండా, మన బాడీకి ఎఫెక్ట్ కాకుండా టచ్ చేస్తే ఏం కాదు. మనకు ఎర్తింగ్ ఉంటే ఫ్రిడ్జ్ టచ్ చేసినా, ఫ్యాన్ టచ్ చేసినా, బల్బ్ టచ్ చేసినా షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్. మన బాడీకి ఎఫెక్ట్ కాదు ఎర్తింగ్ ఉంటే. అందుకని పర్సనల్. ఆపరేటింగ్ పర్సనల్ మీన్స్ బాడీ. Second thing,
ఎక్విప్మెంట్స్ ఫ్రమ్ డ్యామేజ్. ఎర్తింగ్ లేకుంటే ఫ్రిడ్జ్ పాడైపోతుంది. మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ రోజులు 5 years రావచ్చు, 2 years వస్తుంది. ఎక్విప్మెంట్ సేఫ్టీ, ఎక్విప్మెంట్ సేఫ్టీ. ఫ్రిడ్జ్ కానీ ఏసీ కానీ ఎర్తింగ్ ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం కాదు. సో వీ కెన్ హెల్ప్ ద ఎక్విప్మెంట్, వీ కెన్ హెల్ప్ ద హ్యూమన్ బాడీ. ఇఫ్ ఎర్తింగ్ ఈస్ దేర్ వీ కెన్ హెల్ప్ ద ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఆల్సో హ్యూమన్ బాడీ. ఆల్సో equipment and ఏంటి ఫ్రిడ్జ్ called equipments, called equipments. Clear all of you? Yes. Next one, necessity of earthing. After this we will close the session. Only 5 points. Necessity of earthing. After we will close it, we will go for lunch. Right? Necessity of earthing రాయండి, 5 points ఉన్నాయి. Then we go for lunch. Clear madam? Right. Write down necessity of earthing. రాసావా? నోట్ చేస్తారు. Point 2, necessity of earthing. Definition is completed. Definition is next one. ఎందుకు చేస్తున్నాం earthing? Necessity of earthing. What is the use of doing earthing? What is the use of doing earthing? Write down these 5 points. First one, only 5 points. Why we are doing earthing? What is the need of earthing? First one, point 1, protect against electric shock. So electric shock రాదు. What is the first point? Protect the electric shock. Electric shock earthing చేస్తే human body can help. Next one, second one. In second one ఏంటి earthing వల్ల advantages? Prevent damage to appliance. Appliance ఏంటి? Fan, fridge, AC, whatever the equipment at home. మన ఇంట్లో వస్తువులన్నీ కాపాడవచ్చు. Called appliance. Called earthing ఉంటే. ఇంట్లో earthing ఉండాలి, కంపల్సరీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఫ్యూజ్ ఆపరేట్. సో మనకు సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఎంసీబీలు అవన్నీ సేఫ్ జోన్లో ఉంటాయి. ఎర్తింగ్ ఉంటే అవన్నీ పాడైపోతాయి. ఎర్తింగ్ లేకుంటే కనుక సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఫ్యూజ్ అని డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. ఏమైపోతాయి? డ్యామేజ్. సో ఎర్తింగ్ ఉండాలి. ఎర్తింగ్ లేకుంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఫ్యూజ్ కూడా పాడైపోతాయి, డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్, స్టెబిలైజింగ్ వోల్టేజ్ లెవెల్స్. ఎర్తింగ్ ఉంటే కనుక మన 230 ఉంది, ఎర్తింగ్ లేదనుకోండి, సడన్గా ఫాల్ట్ వస్తే ఇట్ గోస్ టు 260. ఇట్ డస్ నాట్, అలా జరగకూడదు. మనకు ఇంట్లో ఉండేది 230 volts. సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అది 260కి వెళ్తుంది. ఎర్తింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది? దాన్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. దాన్ని ఏం చేస్తుంది? స్టెబిలైజ్ ద వోల్టేజ్ లెవెల్స్. స్టెబిలైజ్ ద వోల్టేజ్ లెవెల్స్. Last one, protect buildings and electrical installation. So buildings కానీ ఏదైనా కానీ ఎలక్ట్రికల్ షాక్ రాదు. ఎర్తింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రికల్ షాక్ రాదు. సో దట్ వీ కెన్ హెల్ప్ ద బిల్డింగ్స్ ఆల్సో. సో ఎర్తింగ్ కంపల్సరీ ఉండాలి. దిస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ ఎర్తింగ్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. ఇప్పుడు అందరికి అడుగుతా, 1 minute టైం, డిఫైన్ ఎర్తింగ్, నెసెసిటీ ఆఫ్ ఎర్తింగ్ చెప్పాలి అందరూ. విల్ క్లోజ్ ఇట్ టుడే. 1 minute టైం. మేడం 1 minute టైం. అందరూ డిఫైన్ ఎర్తింగ్, నెసెసిటీ ఆఫ్ ఎర్తింగ్. నెసెసిటీ ఆఫ్ ఎర్తింగ్ చెప్పిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళాలి. మొత్తం అన్ని కవర్ అయిపోయింది. ఏ ప్రాబ్లం లేదు. టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్తింగ్ మనకి ఇంపార్టెంట్ దీనికన్నా. సో దాంట్లో 2 ఇంపార్టెంట్, ప్లేట్ ఎర్తింగ్, పైప్ ఎర్తింగ్. ఇప్పుడు చెప్తాను, ఒక 20 minutes అయిపోతుంది. అది లంచ్ తర్వాత చెప్పేసి స్టార్ట్ చేస్తా 4th unit. ఎందుకంటే అవి లేకపోతే వేస్ట్. ఇక చెప్పేసి
దీనికి దరువు కాదురా. ఫోన్ చేసి చేసుకోవాలి మెసేజ్ కలపడిగా హలో, ఒకసారి D2 సెక్షన్ అండ్ D1 సెక్షన్ ఇక్కడే ఉండండి. అర్థమైందా? D2 ఉంచుతాను, D1 తీసుకోలేరు.